Buenas tardes. Buenas tardes. Entonces, el padre la semana pasada, ¿estaba bien? ¿Sí? ¿Tiró piedras? ¿No? ¿Rocas? ¿Un poco? Sí. Creo que también tenemos en el horario, el padre Duván va a venir en marzo. No está Joana. 25 de marzo. Es un viernes, ¿verdad? Martes, ok. Sí, él viene martes 25 de marzo para dar una charla del año del jubileo. Entonces eso sería algo bueno para todos, para venir a escuchar. Bueno, en este evangelio tenemos, empezó, ¿dónde está? Ahí está. Empezó la semana pasada con el sermón de Jesús, en que Él nos está dando información sobre cómo debemos de vivir la vida moral. La semana pasada escuchamos las las Beatitudes. Y eso es donde empieza. Son un poco diferentes en el Evangelio según Lucas que los que escuchamos de San Mateo, porque tiene también los otros, como los opuestos. Entonces, hoy sigue con esa misma enseñanza en que Jesucristo está dando información bien difícil. Amen a sus enemigos. Amen a sus enemigos. Pues nosotros hemos escuchado eso por 2000 años, que Jesucristo predicó eso. Amen a sus enemigos. Pero por ellos, la primera vez que ellos escuchaban esta enseñanza, probablemente estaban pensando, ¿quién es este? Esto es locura. Amen a los que me odian a mí. ¿Cómo puedo hacer? Y bueno, pues vemos que Jesucristo da el modelo en la cruz. Perdónelos, Padre. Él ame a sus enemigos. Entonces, por nosotros, pensamos en eso. ¿De verdad amamos a nuestros enemigos? ¿O pensamos de la gente que nos han hecho daño en nuestra vida? Pues tal vez piensen de la gente que piensan que no debemos de estar en este mundo. Podemos amar a los enemigos. Es difícil. Especialmente cuando nosotros pensamos de la venganza. ¿Cómo puedo hacer algo para herir a esa persona que me hizo daño? Pero Jesucristo dice, no, eso no es la manera de que deben de pensar. Ustedes deben de pensar de una manera en que pueden amar a los que te odian. Muchos dichos difíciles de Jesucristo, ¿verdad? La gente dice, pues Él dijo que tenemos que comer su carne y beber su sangre. Eso es locura. Pero Jesús dijo eso. Él es Dios. Si Él quiere transformar pan y vino en su cuerpo y sangre, ok. Pero amar a los enemigos, tan difícil. ¿Cómo puedo hacerlo? Y Él habla también aquí sobre juzgar. Dice, no juzguen y no serán juzgados. Hay una falta de entendimiento en nuestro tiempo moderno de no juzgar. I'm going to say this part in English. In our modern culture, there's this just misunderstanding of judge. We hear people say, don't judge. What does that mean? Is that like some sort of relativistic thing where we say, just let everybody believe what they want to believe and let this be your truth and let this be my truth, and we all have different truths because there is no, there is no set truth, which is funny because if you say there's no set truth, you're setting a truth contrary to what you're saying. So we talk about judging and we say, don't judge other people. Now, what Jesus is saying is don't judge the state of somebody's soul. He's saying don't condemn somebody. Right? Don't look at someone and say, that person is lost. That person is going to hell. No, don't look at people like that. But rather, we are called to sometimes call out things that we see that are unpopular. Sometimes we are called to say, hey, that action is not good. That action is going to lead you astray. That action is going to hurt you. That action is going to hurt people around you.
And as Christians, we're called to admonish the sinner, to correct the sinner, to call them to living rightly. Of course, we do that first in our own lives. We look to ourselves and we say, what do I need to fix? What do I need to change? But then we look to others and we say, hey, you're not living your life right. You need to change this. That's why I talk about marriage all the time. Like, if you're not married in the church, you got to get married in the church. It's not okay to not be married in the church. It's not okay to be living in sin. It's not okay to fornicate. It's not okay to commit adultery. And people hear that and they're like, oh, but that's so harsh. It's a difficult truth, yeah. It's a truth, though, that's as old as time. It's a truth that before Christianity even had to be told to people. And so we listen, and when something is true, but it's hard because it means that we have to change, or that we have to do something different, or we have to look at something differently, we tend to kind of shut down. We just say, no, it must not be true. Or it doesn't apply to me. It's not true for me. Because I don't want to have to change. I don't want to have to be better. I don't want to have to change how I understand something. Right? Especially for those of you that are young. Right? And you hear teachings of the church and you're like, why does the church do this? Why does the church hate this group of people? The church doesn't hate anybody. The church loves. The church is a mother. The church loves with that love that Jesus loved us from the cross. The church looks and says, hey, that is not good. That's not going to help you to grow in holiness. And so it's important that we think about that from time to time. First, judge your own actions. Are the actions in my life in accordance with the gospel? Are the actions in my life in accordance with doing the will of God? Are the actions in my life something that will help me to grow in holiness? And then once we've started to correct those, start first with the ones that we love, right, that are closest to us, and say, hey, you need to change this. This behavior is not okay. This lifestyle is not okay. Right? Think of somebody who's addicted to drugs, and their life is falling apart, and they're spending all their money on drugs, and their family's falling apart because we would never look at that person and say, hey, that's okay. You choose to love drugs more than your family. Good for you. We would never do that. Rather, we would say, you're hurting yourself. You're hurting your family. You're hurting me. You're hurting other people who love you. It's not from a place of judgment. It's not from a place of condemnation. It's from a place of love. And that person might look back and say, why do you hate me? You're my enemy. I can't be your enemy. I love you. I love you. I desire to do what is right for you. I desire for you to do what is right for yourself. I desire for you to be holy. I desire for you to be in heaven. Right? That doesn't sound very condemnatory. Jesus says, don't condemn lest you be condemned. I'm not condemning you, but I'm warning you. If we don't change, if we don't strive for holiness, if we don't strive to be more and more like Jesus Christ, then we're just going to continue to push ourselves away. And so it's very important for us to remember that. We hear talk about being judgmental. We hear talk about not judging, but it's really important that we know that we have to judge actions. We don't judge the state of somebody's soul. We can't do that. We can't say this person's definitively going to hell, but certainly we can judge actions. So, quisiera decir eso en inglés porque quisiera más que los jóvenes entendieran eso, porque el juzgar es algo que confunden muchos. Entonces, ustedes reciben un regalo hoy porque ya con mi homilía, porque es el momento para escuchar de la campaña anual del arzobispo. Is that what it's called in Spanish? Sí, la campaña anual del arzobispo. Ellos tenían un video del obispo Ned, pero hubo un error, no sé, tal vez él dijo algo mal traducido, pero nos dijeron mostrar el video en inglés, pero
pues no mostré el video en inglés. Entonces, voy a llamar la ayuda de los sugieres ahora. Estamos participando en la campaña anual de 2025, la cual pide a todos los feligreses que se comprometen financieramente a apoyar las buenas obras de nuestra arquidiócesis. Como su párroco, quiero agradecer a todos los que han contribuido a esta campaña en los últimos años. Puedo asegurarles que los fondos que donan hoy serán profundamente apreciados por las parroquias, escuelas y personas que sirven la arquidiócesis. Nuestra meta este año es $120,000 y nos gustaría obtener una participación del 100%. Ahora en las bolsillas de las sillas hay unos sobres, o si no hay, si pueden levantar la mano y los sugieres pueden entregar un sobre y una pluma. If you didn't understand what I said, we're doing the Archbishop's Annual Appeal today to help support the Archdiocese and the people of the Archdiocese. So I ask that you please fill out a pledge card at this time. There are some located in the seat back pocket in front of you, or if not, you can raise your hand and one of the ushers will hand you an envelope and a pen. It has to be filled out in pen because apparently Scantron machines don't read number 2 pencil anymore, they only read pen, which I never did before. Entonces, es importante recordar que cualquier excedente por encima de nuestra meta es devuelto para las iniciativas parroquiales. Ahora pido que un miembro de cada hogar recibe su tarjeta de compromiso y el español está en el lado dorso, si quieren llenar eso. Empezamos con la primera línea con el nombre y apellido. En la segunda línea, escribe por favor su dirección, incluyendo el número de unidad o apartamento y el código postal, especialmente si la dirección ha cambiado. También escriben su dirección de correo electrónico y su número de teléfono. Y pueden hacer una promesa hoy o hacer una sola donación con cheque o efectivo. O también hay el código aquí que puede escanear con el celular si quieren hacerlo en línea. Si están haciendo una promesa y pagando más tarde, el compromiso total representa el monto total que se comprometen a donar a la campaña anual. Si están haciendo una promesa hoy, indiquen en el paso 3, plan de pago, como quieren hacer. Y si están incluyendo hoy un cheque o efectivo para hacer una donación, indíquenlo en el paso 3. Cuando terminan, por favor, doblen con cuidado la parte perforada y luego rasguen la tarjeta de promesa que acaban de completar y colóquenla en el sobre. Si están haciendo una donación única, incluyen su cheque a nombre de Archbishop's Annual Appeal o el efectivo en el sobre y séllenlo. No sellen las plumas en los sobres, por favor. Y en el momento del ofertorio pueden poner los sobres en cualquier canasta del ofertorio. En nombre de la Arquidiócesis de Atlanta y en el mío les agradezco por contribuir a la campaña anual del Arzobispo. Que Dios los bendiga.